Hello, good afternoon guys. Today is Sunday drive and we're just featuring the beautiful Mandaue City. But yeah, okay. So it's almost the end of May. So ano to ba? So it's another month and then musuda ko na ang June, di ba? So hopefully, we have to be grateful that we survived the summer, the very hot summer. Init kayo. We had some scarcities of water, and then in a way sa Cebu there's some instability when it comes to the politics, di ba? Nawa si mayor, di ba, na may mga bagong mga kuan ba, mga bagong butang na bago. Mali na sa politics, that's importante man na feature also ba na ilis og mayor, di ba? So, that's parang ako, that's an interesting development gihapon, diba? So kita walang ta dire, maninguha lang ta, maghandog. So we were just there is Mandaue noon. This is the city of Mandaue, medyo stable ra. Pero this September, this June is the start of the Cebu Business Month. So, the Cebu Chamber of Commerce is celebrating padayon ko, no? So, continue to sustain. So, diba? Padayon lang. Diba? So, manay ko na to, ilang battle cry is to padayon, magpadayon. Kita saan mga sa natong, yung mga natong battle cry that even in our challenges sa itong kinabuhi, padayon na kita, diba? Makipiso. Pato pa sa laban lang, move forward. So we keep moving. It's always gonna be the challenge, but we keep moving. We keep on keep on moving, keep on giving. We have to sustain what we have. So manay ko na to. And yes, with the new month, padayon lang kita. Padayon. Diba? Many changes, there'll be events. There's Cebu Business Month diayo. So manay ako ingon. So mga negosyante sa Sugbo, tinabangay. So it's nice to have a chamber of commerce ba na may ibang towns na united ilang businesses ba na we should have chambers of commerce or something like that, mga orgs, business orgs that foster synergy among mga, for example, mga local products, develop local products to make our small brands, local brands stronger and go even national. So dapat magkuhan na dapat yan itong mga negosyante maghuna-huna sa dana ba na we have to help each other sa, di ba, kay mulambong o sa pwede mong ginawa, there's a big chance sa mulambot ang tanan, di ba? So tinabangay tayo, and I think even in smaller towns nag-develop the synergy na say signature na to ba na we have to have our own signature na padayon ta. But for example, Cebu, if someone comes to Cebu, we should know what our products are. If a businessman comes from to Cebu, unsa may barato diri sa Cebu, unsay mapalit, di ba? Kailangan ma-answer na nato not only Cebu, but you could shift to your town. So unsay mapalit sa Konsolasyon, unsay mapalit sa Liloan, unsay mapalit, because it's nice to have a signature product. For example, even lang sa not necessarily galing food lang, but yeah, kung sa food lang ba natatay signature ba Cebu. Why problema ang Cebu na matay mga kutap, mga dinasal, chicharon, kaya Rosquillos, even magula ng Rosquillos Festival ng Liloan. That's a great example. Now hopefully kaya one town, one product ba, not necessarily one product lang, but you have to have something na marabag umato kong ingani na if I go to blank, I'll buy blank. O diba, for example, mga niya akong question because I just went to San Carlos, for example. Anak ko friend dito na offer sa mga nasa restaurant pa, bro. Akong question ko, diba, say kung I'm in San Carlos, palit ko mga
What if, kung sa may mapalit dito na, let's say, ganahan ko magpasalubong. Di ba at least ang Hagna Bohol, for example, na Kalamay. Pero the towns na beside it, like Duero, Garcia, mga bali, wala, okay ba if I go to that town, mga Kalamay lagi hapon. Di ba? It would be nice na kung di man lang, versions Kalamay, basta natin mapalit. Okay? O like, at least ang Albuquerque na, mas like, Kalamay, nasan sila yung Asintibuok? Di ba? Sometimes we'll compete. But it would be nice man na natin mapalit. Di ba? Unsay barato, it doesn't mean also, doesn't necessarily be really a product na papasalubong na mahal. What if kung itatag something na barato, it can be the highest quality or even a cheap one. What if barato ang bugas diya, barato. And it will lead, di ba, lead people to go to your place. Or also, di ba, yeah, it fosters trade, di ba? And also develop the reputation sa imong barangay or city, di ba? So, for example, na ako diri sa Kasambagan. So, inaas Kasambagan, di ba, na yung restaurant, na hopefully na yung nga na ba, dapat matubag na not only for each tourism officer, even the information officers, na dapat makaibaw ta. Sa mga matugog orbok, kung sa may naan ito, may kalite pinya. Just example ha. But yes, matay, lami ang pinya sa orbok. Diba? Wah, kaya ba, kung sa ilang dessert, matugog later, palitin buron, kuno hay, budbod, and stuff. Diba? Kanang ganahan ko unta na each town, very specific. Hindi lang may itong buhol ang Kalamay, hindi mo na buhol lang ang Kalamay. It should be wala ang Kalamay wala na sa tanan na di lang Bohol hindi na hagna rata na dapat unta di ba matapad magtukod sa gila di ba tukod mong iniyo ayaw na nung kanya itong isuru-suruyan tapos Villa Aurora pero may na akong point ba na apartment now. Sige ito na, hindi ito mga apartment na rin. May laundry. So mana akong hope na yes, we develop even, I think DTI should really, kanang ilang i-strengthen na ng mga programa ba. Mama na akong kuan na taba na. Mara akong gusto hitabuban. Sad because ko na kanang ginagbay lang na natin mga tawag. For example, i-develop na lagmayang sa Yungsong, for example, ya Surigao. So, parang, di ba, kung atong Surigao, palit sa Yungsong, or kaawar sa Yungsong. O, nindot man na, nakuhaan ba? Ang best na sa Yungsong, or sa Hagna, di ba, best na Kalamay, or even best, most affordable. Basta mauna ba, na natin mapalit. Malay ko, anak ko lang. Mana akong thoughts lang ba, traveling around and nindot ang I like the city of San Carlos. I like even kaning sa Cebu, kaning mga even Hagna, even Duero, nindot man. Paano ba naman i-charm ang mga gagmay lungsod, pero hopefully natin rason mo adto ba, di ba? Para man yung punto na to na we will have a reason to go there, to stay there, to eat there, to spend money there, di ba? For country na tourism yun ka ta may mga tao na maagian ba na hopefully for example ang Bohol may major tourist spots are Anda, Panglao, diba, Carmen, but the towns na kanatong maagian ba dapat natay rason na mo stop over ba. But if kaihion ko asa ko manghihi ng lugar manghihi ko des diba, manghihi ko sa Anda, diba, manghihi ko sa Duero, manghihi ko sa Kandihay, Gindulman, mahapit lang ta mapalit na lang ko be. Mapalit ko. And by the way, kuan ko impress ko sa Hagna na public market na CR, aircon bro, aircon. Bongo bayad kag 5 but you get an aircon. Aircon. But yes, it would be nice. At mga kaskasa din actually kaskas because tourists or travelers deserve a toilet na decent, makalibang ka. Diba? Di lang manghihi. O manghihi ka na, di ka mo yung
bahuan ka ba? Ilang arte-arte na rin ba? Nga hygiene ba yan na? Di ba? Na, pati siya na yung baho ang yung CR ni tae diha, di ba? That's so basic for a tourist country, di ba? So mana, hopefully katong DOT also will try to as much as possible point people to proper toilets, the best toilets. What if I'm gonna look for nalupan mga paksit man na sana na paksit na we want to go and where's the best toilet in ito rin ito na karon nindot na din na programa but nindot na i-research siya intal din. So where's the best toilet in particular town? So anyway, that's just a weird talk, but I'm hoping na to see someday we'll see towns having specialty dishes, you know, na worthy of being a stopover, di ba? So ano na yung atong pangandoy. Hopefully someone hears this and you know can do something about it. Ako, tagpon sa mata. Yamot but I don't know. I mean, hopefully I can do something about it also. But for now, I can't. Maybe kung mo-donate ko, it's okay. Kung pupot ko sa iyong kwarta, din mo na kong banyo. But yes, hopefully I can discover, maybe ang uban din na aman na yung produkto, yun ba? We just didn't discover it, we just overlook it. And dapat ato na danihan o panahon na so yun. O kanon. Thank you so much for watching.